Hello friends, this is Sunil Robert, Dhee Motivational Channel. Dhee అన్న పదంకి మీనింగ్ ఏంటి అంటే కాన్ఫ్లిక్ట్, గొడవ. There is a battle between two equal and opposing forces అన్న ఐడియా అన్నమాట. ఎప్పుడైనా ఘర్షణ, సంఘర్షణ అన్న పదం మీకు వినబడింది అంటే it means that somebody is pitted against a huge battle అన్న ఆ కాన్సెప్ట్ మనము జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాలి. Whenever somebody is doing something extraordinary, మనకు జీవితంలో ఏదైనా సాధించాలి అన్న ఆ తపన ఉంటే మనం ముందుగా ఉన్న ఆ లక్ష్యాన్ని మనం చేరుకోవాలి అంటే, ఆ గమ్యాన్ని చేరుకోవాలి అంటే ఎన్నో ఆటంకులు వస్తాయి. అయితే నా జీవితంలో కార్పొరేట్ లైఫ్లో కానివ్వండి, నా పర్సనల్ లైఫ్లో కానివ్వండి, ఈ మధ్యకాలంగా గత 15 ఏళ్ళుగా ఈ మ్యారథాన్ రన్నింగ్, ఎండ్యూరెన్స్ రన్నింగ్ అన్న ఆ కాన్సెప్ట్లో వెళ్ళిన ఆ ఐడియాస్లోంచి కానివ్వండి, నేను నేర్చుకున్న విజయ రహస్యాలు మీతో పంచుకోవాలని ఆశిస్తున్నాను. సో ఈ కాలంలో ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ అని యూట్యూబ్లో ఎంతోమంది వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్సెస్ షేర్ చేసుకుంటున్నారు. బట్ మై టేక్ ఇన్ ఆల్ దిస్ ఇస్ ఐవ్ బీన్ దేర్, ఐవ్ డన్ ఇట్. నేను చేసిన విక్టోరియస్ అకాంప్లిష్మెంట్స్లోంచి ఏది వర్కౌట్ అయింది, నాకు రిపీటెడ్గా ఏ ప్యాటర్న్స్ ఎమర్జ్ అవుతున్నాయి అని నేను రిఫ్లెక్ట్ చేసి మీ ముందు ఉంచుతున్నాను. సో నేను ఏదో బుక్కులు చదివి లేకపోతే ఆ ఛానల్ ఈ ఛానల్ ఫాలో అయ్యి సమకూర్చుకున్న జ్ఞానం కాదు ఇది నా జీవితంలో కాచి వడబోసిన ఎక్స్పీరియన్స్ అంటారు కదండి మన తెలుగు భాషలో, అలా అనమాట. నా జీవితంలో జరిగిన ఎక్స్పీరియన్సెస్తో మీ ముందుకు వస్తున్నాను. వన్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ దట్ ఐఎమ్ వెరీ ప్యాషనెట్ అబౌట్ ఏంటి అంటే, గత 25-30 ఏళ్ళుగా నేను నా కార్పొరేట్ లైఫ్లో స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి తర్వాత గత 20 ఏళ్ళుగా బ్రిటన్లో, అమెరికాలో నేను పలు ప్రదేశాల్లో ఎక్కడెక్కడికి వెళ్ళినా కూడా, ఎవరితో కలిసినా, ఏ మీటింగ్స్లో ఉన్నా, ఏ కాన్ఫరెన్సెస్కి వెళ్ళినా, ఏ కాంపిటీషన్స్కి వెళ్ళినా కూడా నేను నేర్చుకున్న ఈ లెసన్స్ ఏంటి అని మీ ముందు ఉంచుతున్నాను. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ వాంట్ యూ టు నో దట్ ఈ Dhee మోటివేషనల్ స్పీకర్ ఈజ్ ఏ డై హార్డ్ బ్యాటిల్ స్కార్డ్ వెటరన్. అంటే ఎన్నో యుద్ధాలు చేసి ఎన్నో బ్యాటిల్స్ ఎదుర్కొని మీ ముందుకు వస్తున్నాను అనమాట. సెకండ్లీ, ఇండియాస్ యంగ్ పీపుల్ హ్యావ్ ఆల్వేస్ బీన్ ఏ వెరీ డియర్ పార్ట్ టు మై హార్ట్. మీరు నా గురించి కొంచెం రీసెర్చ్ చేశారనుకోండి, యూ విల్ ఫైండ్ ఐదర్ యూట్యూబ్ క్లిప్స్ ఆర్ లేకపోతే న్యూస్ పేపర్ క్లిప్పింగ్స్ దట్ గో ఆల్ ద వే బ్యాక్ టు 1998, 1997 అలాంటి టైమ్స్లోకి వెళ్తుంది. అంతకుముందు నేను రాసిన ఆర్టికల్స్, నేను పబ్లిష్ చేసిన న్యూస్ పేపర్, మ్యాగజైన్ ఫీచర్స్ అలాంటివి మీ ముందుకు వస్తాయి. సో వాట్ ఐమ్ ట్రైంగ్ టు టెల్ యూ ఇస్, హియర్ సంబడి హూస్ నాట్ జస్ట్ an influencer for the sake of being an influence. I am here because I've been consistently doing it over the last 2-3 decades అని మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను. అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే, ఇవాళ ఉండి రేపు గాలికి కొట్టుకుపోయే ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ టైప్ కాదు. I am someone who's been doing it long before it became a thing, right? ప్రతి సంవత్సరము ఇండియాకు వెళ్ళి ఒక్కసారి కానీ 2 సార్లు కానీ, whenever I land in Hyderabad, my only goal is how many young people can I visit, impact, meet, talk to, address in my trip అని ఆలోచిస్తుంటాను. In fact, so much so that my parents, మా అమ్మ, ఏంట్రా హోటల్ మే కానా మసీద్ మే సోనా కదా నీది అంటే ఏంటి అంటే, సూట్ కేసులు ఇక్కడ పడేస్తావు, ఊరి మీద పడి తిరిగేసి వస్తావు, మాతో టైం ఎప్పుడు స్పెండ్ చేస్తావు అని షీ యూస్ టు గిల్ట్ మీ ఇన్ టు స్పెండింగ్ మోర్ టైమ్ అట్ హోమ్. ఎందుకు షేర్ చేస్తున్నాను అంటే, మై ప్యాషన్ ఈజ్ టు ఇన్స్పైర్ యంగ్ పీపుల్. ఇఫ్ యూ జస్ట్ స్టడీ మై ఓన్ లైఫ్, it can offer you so many insights as to what can work and what also cannot work. నేను గొప్ప కార్యాలు చేశానని I'll only not talk positives. I'll tell you where I messed up also. I'll tell you where I made some really stupid mistakes. అవి కూడా మీకు చెప్తాను, so that you have the benefit of not
repeating those kind of stupid mistakes and pay the price. Somebody said, wise people learn from mistakes, but wiser people, the wisest people, learn from others' mistakes antaru. So here you are. Welcome to this Dhee Motivation channel, and here's my first lesson to you. The first lesson I want to teach you is, as long as you have a pulse, you will have battles. అంటే మీకు జీవిత నాడి అంటారు కదా, మీ నాడి మీకు పల్స్ ఉంది అంటే కనుక యూ విల్ బి ఫేసింగ్ ఇట్. సో ఏంటంటే, ఇఫ్ యు ఆర్ అవేక్, ఇఫ్ యు ఆర్ అప్ అండ్ అవేక్, మీరు బ్రతికి ఉన్నన్ని రోజులు ఎన్నో కష్టాలు ఎదుర్కొంటారు. జీవితం సాఫీగా సాగిపోయే వాళ్ళ జీవితం చాలా బోరింగ్గా ఉంటుంది. Of course, you can say, it's easy for you to say you are in a comfortable place in your life, ani meer ankochu, but it has not always been the case. I had to also overcome many poor situations where I did not have anything going for me. Akkadi nunchi nenu vachanu kabatti, I am telling you, with all the difficulties, I am in a much better, much stronger place today because of those adversities. A ship was not built to stay in the harbor. మీ జీవితాన్ని ఒక షిప్, ఒక ఓడ, ఒక నావలాగా అనుకుంటే దానికి మీనింగ్ ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే, వెన్ ఇట్ గోస్ ఇన్ టు ద వాటర్ అండ్ ఇట్ స్టార్ట్ సేలింగ్. ఎప్పుడు ఇంట్లోనే, ఇంటి చుట్టే ఉంటాను, ఐ విల్ బి ప్రొటెక్టెడ్ అంటే, ద ఓన్లీ ప్లేస్ యూ ఆర్ ప్రొటెక్టెడ్ వాజ్ వెన్ యువర్ మదర్ వాజ్ క్యారింగ్ యూ ఇన్ హర్ టమీ. మీ మదర్ మిమ్మల్ని కన్సీవ్ చేసి, వెన్ యూ వేర్ అ బేబీ ఇన్ హర్ వూమ్, అప్పుడే మీరు ప్రొటెక్టెడ్. ఒక్కసారి బయటకు వచ్చారంటే, టిల్ ద టైమ్ వీ గో బ్యాక్ ఇన్ టు ద బాక్స్ ఆర్ టిల్ ద టైమ్ వీ ఆర్ డెడ్ అండ్ బరీడ్, మనకి కష్టాలు తప్పవు. సో డీ మోటివేషన్ ఛానల్ తపన ఏంటి అంటే, ఐ వాంట్ టు ఆఫర్ యూ ప్రాక్టికల్ టేక్అవేస్. ఎలా మన జీవితంలో మన దృక్పథాల్ని మార్చుకోవచ్చు, ఎలా మనకు ఉన్న ఈ యాటిట్యూడ్స్ని మార్చుకోవచ్చు, ఎలా విజయం వైపు పరుగులు తీయడమే కాకుండా, ఒకవేళ మనకు అడ్డంకులు వచ్చినా కూడా, హౌ టు గెట్ గోయింగ్ వన్ డే అట్ ఎ టైమ్. దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ థింగ్ ఐ వాంట్ టు టీచ్ యూ. ద ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్, జ్ఞాపకం చేసుకోండి, యాజ్ లాంగ్ యాజ్ యూ హ్యావ్ అ పల్స్, యూ విల్ ఫేస్ బ్యాటిల్స్. మీకు నాడి కొట్టుకుంటుంది అంటే, యాజ్ లాంగ్ మీలో హార్ట్ బీట్ ఇలా కొట్టుకుంటుంది అంటే, విచ్ మీన్స్ యు ఆర్ alive and kicking. The second one is, you can only fight battles one day at a time. For example, మీరు ఏదైనా పెద్ద ఎగ్జామ్ రాస్తున్నారనుకోండి, some finals are coming up. You can't think of the finals date which is 30-45 days away from now. You can only plan, execute one day at a time. ఈ రోజు మీరు ఏం చేయగలుగుతారు in pursuit of that goal. మీకు వస్తున్న ఆ పెద్ద ఛాలెంజ్, టార్గెట్, దాన్ని ఈరోజు ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తారు? మీకు ఒక T20 ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తానండి. T20లో వెన్ యూ ఆర్ చేసింగ్ అ టార్గెట్, యూ డోంట్ లుక్ ఎట్ ద టార్గెట్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ యూ, బట్ యూ లుక్ ఎట్ అండ్ సే, వాట్ కెన్ ఐ డూ ఇన్ దిస్ ఓవర్ and what can I do in this particular ball that is coming towards me. You can never think of, let's say a bowler is about to start from his run-up with the first ball. You can't think of the second ball. You have to first face the first ball, decide whether it's going to go for a boundary or a six, or you're going to get out, or you just hit towards a fielder, take a single, whatever, right? Meek konni options untai. Just like that, as you can't think of the second ball in an over when you are facing the first, your life also, you can only focus on the day ahead of you. And even in the day ahead of you, you can only work on the hour that is ahead of you. So, time management ela chesukovali, na jeevitamlo goals ela set chesukovali, iyanni pedda complex topics em kaavu. They are fairly straightforward if you want to keep it simple. So, that's the second practical thing I want to teach you. If you are able to master how you run your day, if you are able to master how you run your hour ahead of you, then విజయం నీకు నిక్కచ్చిగా దొరుకుతుంది అని నేను నమ్ముతున్నాను. ఈవెన్ మీ, వెన్ ఐఎమ్ రన్నింగ్ ఏ మ్యారథాన్, వెన్ ఐఎమ్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ అ బిగ్ జాబ్ రిలేటెడ్ ప్రాజెక్ట్, ఐ నెవర్ థింక్ ఆఫ్ ద eventual outcome. The eventual outcome will be determined by what you do in all these single hours, single days, single weeks and the months leading up to the
ఫైనల్స్. నేను పాలిటెక్నిక్ చదివే టైంలో ఐ యూస్ టు టాక్ టు లాట్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ దే వుడ్ సే, అరే వన్ డే బిఫోర్ ఆల్ నైటర్ పుల్ చేస్తే చాలరా మనకి అనే యాటిట్యూడ్ ఉండేది. అంటే ఇఫ్ యూ నాట్ అటెండెడ్ క్లాసెస్, ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ అ క్లూ అబౌట్ యువర్ సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్, వన్ నైట్లో ఏమంతా క్రామ్ చేయగలుగుతాం? But still our Indian system, education system was structured in such a way that we would still pass through by attempting 2 or 3 or 4 questions at best and get those passing marks. But here I'm not talking about just barely passing or just doing average work. Dhee channel motivation lo enti ante you are achieving to the best of your ability. Meeku unna potential lo, if you are capable of doing 10 things, you should be able to do 10 things. If you are only capable of doing 3 things, you are hitting 3 things. But meeku unna potential ni batti your aspirations have to be matching and pursuing on a daily basis. So that's the second thing. And the final thing I want to teach you today, in addition to the first 2 things, I talked about how there is an inevitability of battles. That's the first thing. The second thing is there is this constriction or restriction of one day at a time. You can only do things that can impact materially today in pursuit of your potential. The final thing is you are judged not just by your results but by what you put in as effort as well. చాలా మంది ఏమంటారు, ఓటమి గెలుపు మన చేతుల్లో లేదు, లక్ ఫ్యాక్టర్ అంటారు. కొంతమందికి లక్ష్మి వరించింది వాళ్ళని, మనం ఎంత చేసినా ఏం చేయలేము, ఇలాంటి కొన్ని బిలీఫ్ సిస్టమ్స్ ఉంటాయి. సో ద థర్డ్ థింగ్ ఐ వాంట్ టు టీచ్ యూ ఇస్ you cannot control the outcome, but you can certainly control the inputs. I want to challenge you there. If you are consistently putting your inputs, your outcome is most likely in your favor. Not all the time, but most probably. So there's a difference between absolute certainty and probable outcomes. So probability entante, there's a higher likelihood of you achieving your goals. ఎడ్యుకేషన్లో కానివ్వండి, కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో కానివ్వండి, ఇంటర్వ్యూస్ ఇన్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్, ద ఫస్ట్ థింగ్ ఈస్ యూ హ్యావ్ టు షో అప్, యూ హ్యావ్ టు పుట్ ఇన్ యువర్ నేమ్, యూ హ్యావ్ టు రిజిస్టర్, యూ హ్యావ్ టు గో ఇన్ అండ్ బికమ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద గేమ్. ఓన్లీ దెన్ యూ విల్ స్టార్ట్ ప్లేయింగ్ ద గేమ్. ఇక్కడ నేను ఒకటి మన ఇండియన్ యంగ్ పీపుల్లో గమనించింది ఏంటంటే, పగటి కళలు అనే వాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు. దే ఆర్ ఆర్మ్ చైర్ ఫిలాసఫర్స్ అంటారు అమెరికాలో. ఎక్కడో కూర్చొని పెద్ద పెద్ద కబుర్లు చెప్తూ ఉంటారు. సో తెలుగులో ఒక సామెత ఉంది, ఏంటి అంటే, మాటలు కోటలు దాటుతాయి కానీ కాలు గడప దాటట్లేదు అంటారు. అంటే ఏంటంటే మన వర్డ్స్ ఏమో ఫుల్, ఇది సాధించేస్తాను, అది చేసేస్తాను, అది ఆర్చేస్తాను, ఇది తెరిచేస్తాను అన్న పదాలు చాలా వాడతాం. బట్ ప్రాక్టికల్గా మీరు ఏం చేస్తున్నారా అని చూస్తే కనుక ఇన్పుట్ విల్ బి వెరీ లిటిల్. సో ఈ పెద్దవాళ్ళు చెప్పిన సామెతల్లో ఎప్పుడైనా గమనించండి, దెర్ విల్ బి అన్ ఔన్స్ ఆఫ్ ట్రూత్ ఇన్ ఇట్. సో ఈ సామెతను మీరు గుర్తుపెట్టుకొని, నేను మాటలే మాట్లాడుతున్నానా, నా చేతలు, నా చేష్టలు, నా క్రియలు నేను గోల్ వైపు తీసుకెళ్తున్నాయా అని మిమ్మల్ని మీరే ప్రశ్నించుకోవాలి. మీరు ఆ రిఫ్లెక్షన్ చేసుకున్నప్పుడే దెన్ యూ విల్ బి వెరీ ఆనెస్ట్ విత్ యూ. మీకు ఎవరో వచ్చి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. సో కోబీ బ్రయంట్ అని ఒక గొప్ప అథ్లీట్ ఉండేవాడండి బాస్కెట్బాల్లో. హీఈస్ కన్సిడర్డ్ వన్ ఆఫ్ ద లెజెండ్స్ ఆఫ్ బాస్కెట్బాల్. మీకు బాస్కెట్బాల్ కొంచెం ఇంట్రెస్ట్, కొంచెం అవగాహన ఉండి ఉంటే దెన్ యూ వుడ్ హ్యావ్ హర్డ్ అబౌట్ కోబీ బ్రయంట్, వన్ ఆఫ్ ద ఆల్ టైమ్ గ్రేట్స్ ఆఫ్ లాస్ట్ హీ ప్లేడ్ వాజ్ విత్ ద LA లేకర్స్ అన్న టీంతో పనిచేశాడు. కోబీ బ్రయంట్ గొప్పతనం ఏంటి అంటే, హీ సెడ్, ఇన్ మై లైఫ్ ఐ విల్ నాట్ సఫర్ మీడియాక్రిటీ అన్నాడు. అంటే ఆయన చెప్పడం ఏంటి అంటే, ఎవడైనా యావరేజ్గా వచ్చి నాతో మాట్లాడితే నేను వాడితో మాట్లాడడానికి ఓపిక ఉండదు నాకు అని చెప్పాడు. వాట్ హీ సేస్ ఈజ్, ఐ హ్యావ్ సెట్ సచ్ హై స్టాండర్డ్స్ ఫర్ మై సెల్ఫ్ దట్ ఈ యావరేజ్ గాళ్ళు ఎవడన్నా వచ్చి నాతో మాట్లాడితే నాకు చిరాకేస్తుంది అన్నట్టు చెప్పాడు అనమాట. అండ్ హీ షోడ్ ఇట్ విత్ హిస్ టీమ్మేట్స్. ఏమన్నారంటే టీమ్మేట్స్, టీంలో ఎలా ఉంటారు, మీరు కొంచెం ఏమైనా క్రీడా స్ఫూర్తి ఉండి కొన్ని గేమ్స్ కనుక మీరు ఆడి ఉంటే
ప్రాక్టీస్ టైంలో మన యాటిట్యూడ్, మన బిహేవియర్ ఎలా ఉంటుందో ఇట్ డిటర్మైన్స్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ద కోర్ట్, వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ద స్టేడియం, వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ద గేమ్. సో వన్ ఆఫ్ ద బిలీవ్స్ ఇన్ స్పోర్ట్స్ సర్కిల్ ఇస్ champions are not made in the game time. Champions are made in the gymnasium when nobody is watching. అంటే ఏంటి అంటే మనం చేసే ప్రాక్టీస్, మనం చేసే డిసిప్లినరీ డే టు డే యాక్టివిటీస్ ఎలా ఉండాలి అంటే 100% ఎఫర్ట్ పెట్టినప్పుడు రిజల్ట్స్ ఆర్ 100% గ్యారంటీడ్ అన్నట్టు కోబీ బ్రైయంట్ బిలీవ్ చేస్తాడనమాట. సో తను వాళ్ళ టీంతో ఎలా మాట్లాడాడు అంటే, ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ టు రిమైండ్ యూ టు గో టు ద జిమ్ యూ ఆల్రెడీ లాస్ట్ మీ అంటాడు. అంటే ఏంటి అంటే ఇఫ్ యు ఆర్ అబ్సెస్డ్ విత్ ఎక్సలెన్స్, ఇఫ్ యు ఆర్ అబ్సెస్డ్ విత్ రిజల్ట్స్, మీకు విజయం మీద ఒకలాంటి కృషి చేయాలన్న ఆ తపన ఉంటే మిమ్మల్ని నిద్రపోవడానికి కూడా మీకు అబ్బో నేను నిద్రపోతున్నాను, నా టైం కొంచెం వేస్ట్ అవుతుంది అన్న ఫీలింగ్ వస్తుంది. సో ద పాయింట్ ఐఎమ్ మేకింగ్ ఇస్ యూ షుడ్, the third and final principle is you should be obsessed with outcomes, but you should be obsessed with the inputs that lead up to the outcomes. I hope you're enjoying what I'm sharing, friends. So Dhee Motivation channel ki welcome chestu I wanted to offer you these 3 secrets that have impacted me and inspired me. I hope meeku kuda inspiration ga dortundani nenu aashistunnanu.